సైన్స్ వేర్ చూద్దాం రండి. చలో జాతీయ సైన్స్ దినోత్సవం డాక్టర్ సివి రామన్ గారి సైన్స్ ఎఫెక్ట్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా కనుగొన్న రోజు. దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఆయన చేసినటువంటి ఆ పరిశోధన వల్ల భారతదేశం యొక్క పేరు ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు వచ్చింది. ఆ సందర్భంగానే ఆయనకి నోబెల్ ప్రైజ్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ రోజు మన భారత ప్రభుత్వం సైన్స్ దినోత్సవంగా ప్రతి ఏటా ఫిబ్రవరి 28వ తేదీ ఈ రోజు నిర్వహించుకుంటూ ఉన్నాం. పిల్లలందరూ కూడా ఈ సైన్స్ దినోత్సవంలో పాల్గొని ఈ కార్యక్రమాన్ని మీ పాఠశాలలో మీ భవిష్యత్తుని చక్కగా తీర్చిదిద్దుకోవాలని కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం కల్పించిన సార్కి మీ అందరూ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాం. చేసుకొని ప్రోగ్రామ్ కంగ్రాచులేషన్స్ సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. ప్రాజెక్ట్స్ అన్ని చూడటానికి వచ్చినారు అన్నయ్య సార్. సోలార్ ఎనర్జీ దీనివల్ల ఉపయోగం సైన్స్ వేర్ చూద్దాం రండి. చలో దిస్ ఈజ్ ఎ కార్ రేస్ గేమ్.
చాలు.